హాయ్. హలో. అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఈగర్ లోడింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. See, ఈగర్ లోడింగ్. హౌ మెనీ వేస్ we can render the related entities in entity framework? See, జనరల్‌గా in entity framework, we can load the related entities in 3 ways. There are eager loading, lazy loading, and explicit loading. All the all these three terms, eager loading, lazy loading, and explicit loading, are referring to the process of loading the related entities. సో రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఉంటే అలాగే దానిలో ఎంటిటీస్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని మనం లోడ్ చేసుకోవాలి. రైట్. దట్ ఈస్ దే డిఫైన్ వెన్ టు లోడ్ ది రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ చైల్డ్ ఎంటిటీస్. సి రిలేటెడ్ డిఫైన్ వెన్ టు లోడ్ ది రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ చైల్డ్ ఎంటిటీస్. ఇది ఒక ఎంటిటీ మనకి ఇక్కడ ఇది క్లాస్ కదా. అండ్ దీనిలో రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ అంటాం ఇవి. ఈ ఎంటిటీలో ఈ రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ మనకి. రైట్. సో ఈ ఎంటిటీస్ని ఎప్పుడు లోడ్ చేయాలనేది డిఫైన్ చేస్తాం మనకి ఇక్కడ ఈగర్ లోడింగ్ అనేది. రైట్. whenever we are loading the student entity, that is whenever we are retrieving the data from the student database table. సపోజ్ మనకి ఒక డేటాబేస్ ఉంది, దానిలో స్టూడెంట్ టేబుల్ అనేది ఉంది. సో ఎప్పుడైతే డేటాబేస్ నుంచి మనం స్టూడెంట్కి సంబంధించిన డేటాని మనం రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నామో, హౌ కెన్ we be going to retrieve the related entities standard, student ID and course? సో నార్మల్గా మన స్టూడెంట్కి సంబంధించిన డేటా అనేది మనం గెట్ చేసుకుంటాం. రైట్. అండ్ మీన్ వైల్ దీనిలో ఉన్న ఈ సబ్ ఎంటిటీ, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయి, స్టాండర్డ్ అలానే స్టూడెంట్ అడ్రస్, కోర్స్, వీటి డేటాని మనం ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోగలుగుతాం? ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనే డేటా, మన స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రిట్రీవ్ చేసుకునేటప్పుడు దీనిలో రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ అని ఉన్నాయి, స్టాండర్డ్, స్టూడెంట్ అండ్ కోర్స్. మరి ఈ ఎంటిటీస్ డేటా అనేది ఎలా వస్తుంది? క్లియర్? ఇన్ 3 ways we can load these related entities while retrieving the student entities. సో ఈ 3 entities, ఈ రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటికి 3 వేస్‌లో మనం డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. అదే మనం ఇక్కడ ఈగర్ లోడింగ్, లేజీ లోడింగ్ అండ్ ఎక్స్‌ప్లిసిట్ లోడింగ్ అంటాం. క్లియర్? See, what is eager loading in entity framework? Eager loading is a process where entity framework loads the related entities along with the main entity. Entity eager loading means ఏంటంటే it is a process so where entity framework loads the related entities along with the main entity. Main entity, that is స్టూడెంట్ ఎంటిటీ. స్టూడెంట్ ఎంటిటీ డేటాని లోడ్ చేసేటప్పుడు మనం స్టాండర్డ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్, కోర్స్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ డేటాని కూడా మనం లోడ్ చేస్తాం. సో దాన్ని మనం ఈగర్ లోడింగ్ అంటాం. That means in this case, entity framework will not execute separate SQL query for loading the related entity. So that means ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్‌కి సంబంధించిన డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ స్టాండర్డ్ గాని, స్టూడెంట్ అడ్రస్ గాని, కోర్స్ కానీ సంబంధించి సెపరేట్ ఎస్‌క్యూఎల్ క్వెరీ ఏమి ఉండదు. సపోజ్ మనం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అని తీసుకున్నప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అడ్రస్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కోర్స్ అని సెపరేట్ క్వెరీస్ ఎస్‌క్యూఎల్ క్వెరీ అనేది తీసుకోవద్దు. క్లియర్? So all the entities are loaded from the database with a single query and hence saving bandwidth and the server CPU time. సో ఇక్కడ మనకి ఈగర్లీ లోడింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే జస్ట్ ఒక సింగిల్ క్వెరీలోనే మనకి లోడ్ చేయబడుతుంది ఎంటిటీస్ అనేది. సో ఫర్ సేవింగ్ బ్యాండ్విడ్త్ అండ్ సర్వర్ సిపియు టైం. సో ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజెస్ జాయిన్స్. సో ఆటోమేటికల్గా ఇది జాయిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది టు లోడ్ ది రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్. సో రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ని లోడ్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఇది జాయిన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఈగర్ లోడింగ్ ఇన్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. By default, entity framework uses lazy loading while loading the related entities. So entity framework అనేది బై డిఫాల్ట్గా లేజీ లోడింగ్ని యూస్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూస్ ఈగర్ లోడింగ్, మనం ఈగర్ లోడింగ్ అనేది యూస్ చేయాలి అంటే వైల్ లోడింగ్ ది రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ dbset include మెథడ్.
సో ఈగర్ లోడింగ్ అనేది మనం యూజ్ చేయడానికి డీబీ సెట్ డాట్ ఇన్క్లూడ్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. సో ఆ మెథడ్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది బై డిఫాల్ట్ మనకి లేజీ లోడింగ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటుంది. మనం లైక్ ఈగర్ లోడింగ్ అనేది యూజ్ చేయడానికి మనం dbset.include method ని యూజ్ చేస్తాం. సో ది ఇంక్లూడ్ మెథడ్ ఆల్సో హ్యాస్ టు ఓవర్లోడ్ మెథడ్, వన్ ఆఫ్ which takes navigational property as string. సో navigational properties ని స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకుంటుంది. సో ది అదర్ ఇంక్లూడ్స్ మెథడ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ అండ్ ఫోర్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. క్లియర్? సో ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంక్లూడ్ స్ట్రింగ్ పాత్ అన్నాం. Include string path. So this method is used to specify the related objects to include in the query result. సో ఈ ఇంక్లూడ్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఈ మెథడ్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది ఏంటంటే రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని లైక్ క్వరీ రిజల్ట్ కి ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం, రైట్? టు ఇంక్లూడ్ ది క్వరీ రిజల్ట్. సో హియర్ ది పారామీటర్ పాత్ స్పెసిఫైడ్ ది డాట్ సెపరేటెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు రిటర్న్ ఇన్ ది క్వరీ రిజల్ట్. సో డాట్ ఇంక్లూడ్ అని యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో పాత్ ఆర్ ఆల్ ఇంక్లూజివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యన్ include call indicate include standard teacher. So not only will teacher be included but also standard. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ఇంక్లూడ్ చేస్తామో చూడండి, ఇది మల్టీ లెవెల్. సో స్టాండర్డ్ అండ్ టీచర్స్. సో మనకి ఇవి రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ అయితే స్టూడెంట్లో, సో ఓన్లీ స్టాండర్డ్ ఒకటే కాకుండా టీచర్స్ కూడా మనకి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది మనకి కొరీలో, రైట్? సో చూద్దాం వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. And first one, example to understand Jaeger loading in entity framework using link query, right? లింక్ query యూజ్ చేసి మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామనేది చూద్దాం. సో నేను ADO.NET ఎంటిటీ మోడల్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నా, రైట్? సో దీనిలో కోర్స్, అలానే స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి, వ్యూస్ ఉన్నాయి, టీచర్, స్టూడెంట్ అడ్రస్, స్టూడెంట్, స్టాండర్డ్. సో ఈ డేటాబేస్ మన ప్రీవియస్ సెషన్లో ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసినాయి. నా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను యూజింగ్ demo DB entities, DB context equals to new DB context. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏ ఆపరేషన్ అయితే చేస్తున్నామో అది నోట్ చేద్దాం. దట్ మీన్స్ లాగ్ ఫైల్ చేద్దాం. సో DB context డాట్ డేటాబేస్ డాట్ లాగ్ ఇద్దాం. కన్సోల్ డాట్ రైట్. కన్సోల్లో రైట్ చేస్తుంది, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ ఈక్వల్స్ టు DB context డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్ ఇంక్లూడ్. సో స్టూడెంట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే స్టాండర్డ్. సో స్టాండర్డ్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. సో డాట్ టు లిస్ట్. సో స్టూడెంట్ టేబుల్లోకి రిలేటెడ్ ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం దాన్ని బై యూజింగ్ ఇంక్లూడ్ మెథడ్ చేస్తున్నాం, రైట్? అండ్ ఇప్పుడు ఇటరేషన్ చేద్దాం. ఫర్ ఈచ్, సో వేర్ స్టూడెంట్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ యూజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ నేమ్. సో ఫస్ట్ నేమ్ this belongs to student. So student dot first name. Next one, last name. Right, again student dot last. Next, standard name. Standard name. సో ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ నేమ్ నేను ఎక్కడ తీసుకోవాలి? నాకు
స్టాండర్డ్ అనేది సెపరేట్‌గా లేదు. అది రిలేటెడ్ ఎంటిటీ. సో, ఆ రిలేటెడ్ ఎంటిటీని నేను స్టూడెంట్‌లోకి యాడ్ చేసుకున్నాను. సో, కాబట్టి స్టూడెంట్ డాట్ స్టాండర్డ్ డాట్ స్టాండర్డ్ నేమ్. దట్స్ ఇట్. ఇలా రాసుకోవాలి. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డిస్క్రిప్షన్. సో, డిస్క్రిప్షన్ ఆల్సో మనకి సేమ్ స్టాండర్డ్‌లోనే ఉంటుంది. సో, కాబట్టి స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ స్టాండర్డ్ డాట్ డిస్క్రిప్షన్. క్లియర్. ఫైనల్లీ సో, డాట్ రీడ్. క్లియర్. సో, నేనిక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ చూడండి. వాయిస్ అనేది ఎనేబుల్ చేశాను. ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఓపెన్ అయింది. అండ్ సో, ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమొచ్చింది అది. సో, కనెక్షన్ క్లోజ్ అండ్ డేటా అనేది మనకొచ్చింది ఫస్ట్. రైట్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి క్వెరీ మనకి ఎలా కన్వర్ట్ అయింది అనేది. మనం రాసిన కోడ్ వచ్చేసి మనకి లింక్ క్వెరీలో రాసాం. రైట్. మన ఎన్టీ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఈగర్ లోడింగ్ అప్లై చేయడానికి మనం లింక్ క్వెరీ యూస్ చేసాం. సో, ఇక్కడ చూడండి ఇది కన్వర్ట్ చేసుకుంది జాయిన్స్కుంది. రైట్. సో, నెక్స్ట్ క్లియర్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేద్దాం. కమింగ్ ఇంకా ఉన్నాయి. ఒకటి చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ సో, ఇక్కడ చూడండి క్వెరీ ఇది నెక్స్ట్ SQL సర్వర్లో చూడండి డేటా ఏదైతే మనకి ఇక్కడ కన్సోల్‌లో వచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉందో, అంటే క్వెరీ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అయిందో, సో సేమ్ అదే దాన్ని నేను ఇక్కడ SQL సర్వర్‌లో రన్ చేశా చూడండి కాపీ చేసి. సో, ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ అనేది మనకి లైక్ స్టాండర్డ్ SQL క్వెరీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది మనకి. రైట్. సో, సేమ్ డేటా ఏదైతే వచ్చిందో మనకి ఇక్కడ మనకు అవుట్‌పుట్ కూడా సేమ్ అదే. క్లియర్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఈగర్ లోడింగ్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ యూజ్ లాంబ్డా ఎక్స్‌ప్రెషన్. సో, లాంబ్డా ఎక్స్‌ప్రెషన్ యూజ్ చేసి మనం ఎలా చేస్తాం? ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అని ఇచ్చాం కదా! రైట్. సో, కాంటెక్స్ట్ డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్ ఇంక్లూడ్. సో, డైరెక్ట్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అనేసి మనం ఇవ్వకుండా ఎక్స్ లాంబ్డా ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఎక్స్ డాట్ దానిలో ఉన్నదేంటి మనకి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ రైట్? స్టాండర్డ్. నేమ్ స్పేస్ యాడ్ చేద్దాం. క్లియర్. సో, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ లాంబ్డా. అండ్ ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. సో, డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఓపెన్ అయింది అండ్ సేమ్ యాక్చువల్‌గా ప్రీవియస్‌లో ఎలా అయితే వచ్చిందో క్వెరీ అనేది సేమ్ క్వెరీ. రైట్. కాకపోతే ఇది లాంబ్డా ఎక్స్‌ప్రెషన్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం. క్లియర్.
And next one, how to load multiple related entities. So జాగ్రత్తగా చూడండి, multiple related entities using include method. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనేది మనకి మెయిన్ మెథడ్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ స్టాండర్డ్, స్టూడెంట్ ఐడి, అలానే కోర్స్. కోర్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఏంటిది మల్టిపుల్ ఉంటాయి. స్టాండర్డ్ అనేది స్టూడెంట్లోనే ఉంది. స్టూడెంట్ అడ్రస్ అనేది స్టూడెంట్ ఎంటిటీలోనే ఉంది. సో ఇక్కడ కోర్స్ అనేది స్టూడెంట్ ఎంటిటీలోనే ఉంది. బట్ ఇది కలెక్షన్. సో అప్పుడు ఇక్కడ కోర్సెస్ని మనం ఇటరేట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ యూస్ చేయాలి. క్లియర్? స్టూడెంట్లోనే స్టాండర్డ్ని మనం నార్మల్గా ఇటరేట్ చేయొచ్చు. స్టూడెంట్ అడ్రస్ని కూడా నార్మల్గానే ఇటరేట్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ డాట్ స్టాండర్డ్లో ఉన్న డీటెయిల్స్, స్టాండర్డ్ నేమ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అని. అలానే స్టూడెంట్ అడ్రస్ 1, అడ్రస్ 2 సంథింగ్. సేమ్ ఇలానే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డాట్ కోర్సెస్ అంటే ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ కదా, లిస్ట్ కలెక్షన్. అప్పుడు నేను వేర్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఈ కోర్సెస్ రిటరేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తానంటే వేర్ కోర్స్ ఇన్ స్టూడెంట్ డాట్ కోర్సెస్. సో స్టూడెంట్ డాట్ కోర్సెస్ అనేది మల్టిపుల్ ఉన్నాయి కలెక్షన్ కదా. సో అప్పుడు కోర్స్ అనే దాన్ని నేను తీసుకొని కోర్స్ నేమ్ అని అది రిటరేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఎలా చేద్దాం చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, హౌ టు లోడ్ మల్టిపుల్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ యూజింగ్ ఇంక్లూడ్ మెథడ్. సో ఇంక్లూడ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ అనేది మనం ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఈక్వల్స్ టు కాంటెక్స్ట్ డాట్, దట్ మీన్స్ డిబి కాంటెక్స్ట్ మనం క్రియేట్ చేసింది, రైట్? సో డిబి కాంటెక్స్ట్ డాట్ స్టూడెంట్స్. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ కదా మనం తీసుకోవాల్సింది. డిబి కాంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ స్టూడెంట్స్ డాట్. సో ఇంతకుముందు మనం స్టాండర్డ్ని ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసాం, మనం ఇంక్లూడ్ సపోజ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం, ఎస్ డాట్ స్టాండర్డ్. సో ఇలానే కదా మనం ఇంక్లూడ్ చేసింది. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ మల్టిపుల్ అంటే నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ కదా. సో ఇంక్లూడ్ ఏ డాట్ స్టూడెంట్ అడ్రస్, రైట్? అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే include course, C dot courses, రైట్? సో ఫైనల్గా వచ్చేది లిస్ట్ మనకి క్లియర్. మల్టిపుల్, నాట్ మల్టీ లెవెల్. సో వీఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్, ఒక్క ఎంటిటీలో ఉన్న మల్టిపుల్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ని ఇటరేట్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? సో జాగ్రత్తగా. సో ఇక్కడ చూడండి, రీచ్ వేర్ స్టూడెంట్. సో నేమ్, డైరెక్ట్గా నేమ్ తీసేసుకున్నాం ఇక్కడ, మల్టిపుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో స్టూడెంట్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ స్టూడెంట్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ రెండు కలిపి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అని వస్తుంది, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టాండర్డ్ నేమ్. సో స్టాండర్డ్ నేమ్ ఒకటే తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ అడ్రస్. సో అడ్రస్ వచ్చేవాటికి మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ అడ్రస్ 1. సో ఫస్ట్ ఒక అడ్రస్ తీసుకుంటాం. క్లియర్? అండ్ నా ఇప్పుడు కోర్సెస్ని ఇటరేట్ చేద్దాం. మల్టిపుల్ ఉన్నాయి కదా, అవి లక్ష్యం కదా. సో ఫర్ వేర్ కోర్స్ ఇన్ స్టూడెంట్ డాట్ కోర్సెస్, రైట్? జస్ట్ వేర్ అని తీసుకుంటాం, రైట్? సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ string interpolation కోర్స్ ఐడి, రైట్? సో కోర్స్ ఐడి ఎలా తీసుకుంటాం. సో మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేసాం, కోర్స్ డాట్. సో మనకు వచ్చేస్తాయి పారామీటర్స్, కోర్స్ ఐడి, నెక్స్ట్ కోర్స్ నేమ్, కోర్స్ డాట్ కోర్స్ నేమ్,
రైట్. సో ఇవి మనం ఏదైనా డిఫరెన్స్ కావాలన్నా కానీ ఏదైనా కానీ మనం ఇలా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ట్యాబ్లో కానీ. క్లియర్. సో ఇవి రన్ చేద్దాం ఒకసారి చూద్దాం. కనెక్షన్ ఓపెన్ అయింది. ఎర్రర్ రైజ్ అయింది, చెక్ చేద్దాం. సో డేటాబేస్లో ఉంది సమ్ ఈ స్టూడెంట్లో మోర్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ బట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ అడ్రస్ వచ్చేపాటికి మనం మినిమం రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది నేను కరెక్ట్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు చూద్దాం, కొరి రన్ చేద్దాం, చూడండి. కనెక్షన్ ఓపెన్. నాకు చూడండి, నేమ్, స్టాండర్డ్ నేమ్, అడ్రస్ అండ్ సో కోర్స్ ఐడీస్ హియర్, రైట్. అండ్ కొరి చూడండి ఇక్కడ మనకి సో ఈ కొరి నార్మల్గా అయితే మనం రాయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది చూడండి, ఆటోమేటిక్లీ కన్వర్ట్ చేసుకుంది. సో రిజల్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి క్లియర్. సో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం 8 రికార్డ్స్ 1 2 3 5 7. సో లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ వీటి మధ్య రిలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిలేషన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అనేది చేస్తుంది. క్లియర్. అండ్ నా ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటంటే మల్టిపుల్ రిలేటెడ్ చూసాం, రైట్. మల్టిపుల్ రిలేటెడ్ చూసాం. ఇన్ ది సేమ్ వే హౌ టు లోడ్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీ అంటే స్టూడెంట్ నుంచి స్టాండర్డ్లోకి వచ్చాం అంటే స్టాండర్డ్లో ఉన్న రిలేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఏముంటాయో దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాం, సపోజ్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఒకసారి స్టూడెంట్ నుంచి స్టాండర్డ్కి వచ్చామనుకున్నాం. సో స్టాండర్డ్లో ఇక్కడ ఏముంది, టీచర్స్ ఉన్నాయి, రైట్. స్టూడెంట్ అంటే మన స్టూడెంట్ నుంచే స్టాండర్డ్కి వచ్చాం కాబట్టి మళ్ళీ స్టూడెంట్కి వెళ్ళవలసిన లేదు, టీచర్స్ ఉన్నాయి. మరి టీచర్స్ ఎలా చూసాం అంటే మల్టీ లెవెల్, స్టూడెంట్ టు స్టాండర్డ్ అండ్ స్టాండర్డ్ టు టీచర్స్, స్టాండర్డ్ టు టీచర్స్. సో టీచర్కి వచ్చాం. సో టీచర్లో టీచర్ ఐడి, టీచర్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ ఇలా ఉన్నాయి. ఇది మల్టీ లెవెల్ అంట, రైట్. లెవెల్ పాత్ వన్ స్టెప్స్ అన్నమాట, ఒక స్టెప్ తర్వాత. సో దీన్ని మనం ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో బై యూజింగ్ ఈఫెల్ లోడింగ్, రైట్. సో ఇక్కడ కొరి ఇంక్లూడ్ ఫస్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ మనం చేసేటప్పుడు ఎలా చేసాం, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అని ఇచ్చాం, రైట్. ద సేమ్ వే స్టాండర్డ్ డాట్ టీచర్, రైట్. స్టాండర్డ్ డాట్ టీచర్ ఇలా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, నేమ్. సో ఫస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ మనం ఇది స్టూడెంట్ నుంచి వెళ్తున్నాం కాబట్టి స్టూడెంట్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ స్టూడెంట్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ తీసుకుందాం. స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్. సో డిస్క్రిప్షన్ స్టూడెంట్
dot standard dot description. Clear? అండ్ అగైన్ మళ్ళీ మనకి ఈ స్టాండర్డ్ టేబుల్‌లో టీచర్ అనేది మళ్ళీ మనకి కలెక్షన్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇటరేషన్ అనేది చేయాలి మనం. రైట్? సో, ఇటరేషన్ చేయాలి. సో, ఇటరేషన్ చేయాలంటే ఇక్కడ సపోజ్ టీచర్ అని తీసుకుందాం. ఈ టీచర్ అనేది ఎక్కడుంది? స్టూడెంట్ డాట్ స్టాండర్డ్ డాట్ టీచర్స్‌లో. అంతే కదా! దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం టీచర్స్‌ని. అంటే డైరెక్ట్‌గా టీచర్స్‌లో ఉన్న డేటాని మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్‌ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. రైట్? సో, టీచర్ ఐడి. సో, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ టీచర్ ఐడి. అండ్ ఫస్ట్ నేమ్. దట్ ఈస్ టీచర్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్. లాస్ట్ నేమ్. సేమ్ టీచర్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్. క్లియర్? సో, ఇలా సేమ్ ఇలానే మనం చేస్తాం. ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి. సో, టీచర్ ఎంటిటీలో సమ్ డేటా మిస్సింగ్ అయింది. సో, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనం కూడా. అండ్ స్టాప్ చేద్దాం. ఇవి మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ లేకపోతే కొంచెం స్టాండర్డ్ 1, 2, 3 స్టాండర్డ్ నుంచి వెళ్తున్నాం. దీంట్లో 4 ఉన్నాయి కదా! సపోజ్ ఇక్కడ 4 ఇద్దాం. నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ డిక్లేర్ చేయలేదని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇది క్యాపిటల్ ఎస్ స్టాండర్డ్ డాట్ టీచర్స్. సో నేమ్స్ అవి కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి. రైట్? ఇష్యూ అనేది అర్థమైంది కదా! చూడండి ఇక్కడ కూడా క్వరీ మనకి నోట్ అయింది. రైట్? సో అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది కదా! క్లియర్. సో మనం ఎంటిటీతో పాటు సింగిల్ రిలేటెడ్ ఎంటిటీని ఎలా చేస్తాం, మల్టిపుల్ ఎలా చేస్తాం, అండ్ అలానే మల్టీ లెవెల్ అయితే ఎలా చేస్తాం అనేది చూసాం. క్లియర్? రైట్? సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.